Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Agnia Sri Widyastuti. My register number is A1M219023. I am from group 3 and here I'm gonna explain about degrees of comparison. So what is degrees of comparison? So degrees of comparison is a kind of a comparison used to compare something with another thing or with the others using adjective or adverb to compare. So let me highlight this. In degrees of comparison, we just can using adjective and adverb to compare. We cannot use noun or verb to compare something. There are three kinds of degrees of comparison. There are positive degree, comparative degree, and superlative degree. So here, I'm just gonna explain about positive degree. Okay, so positive degree is a comparison to compare one thing with another in the same level, in the same characteristic, in the same set, in the same quality or others. So in positive degrees, there are three ways or three formulas. There are S plus adjective plus S plus adverb plus S, and not S plus adjective or adverb plus S. So the question is, when we use them? So first, when we use S plus adjective plus S is when what is being compared in the sentence is noun. And second formula is S plus adverb plus S. When we use it, so when what is being compared in the sentence is the verb. Okay, and the last is not S plus adjective plus adverb plus S. When we use it is when what is being compared is noun or a verb, but one of two comparisons is not the same or it doesn't fulfill the equation. Okay, so here the example of S plus adjective plus S. First is Dina is as beautiful as Maya. So Dina sama cantiknya dengan Maya, or Maya sama cantiknya dengan Dina, atau Dina dan Maya sama-sama cantik. Okay. The next example is Budi is as smart as his father. So Budi sama pintarnya dengan papahnya, atau papahnya sama pintarnya dengan Budi, or Budi dan papahnya sama-sama pintar. Okay. The third example is Ayu is as tall as her friend. So Ayu sama tingginya dengan temannya, or Ayu dan temannya sama-sama tinggi. Next is my house is as big as yours. Rumahku sama besarnya dengan rumahmu, atau rumahku dan rumahmu sama besarnya. And the last example is the weather today is hot as yesterday. Cuaca hari ini sama panasnya dengan kemarin, atau kemarin sama panasnya dengan hari ini. So the next example is from S plus adverb plus S. First example is she speaks English as fluently as me. Dia berbicara bahasa Inggris sama lancarnya, sama fasihnya dengan saya. Atau saya dan dia, she, sama-sama lancar atau fasih bahasa Inggris di level yang sama. So next,
I drive a car as carefully as my brother. Okay, so saya mengendarai sebuah mobil sama hati-hatinya dengan kakak saya mengendarai mobil. Okay, so next example is the winner runs as quickly as the loser. Okay, so next, he sleeps as lately as his mother. Okay. 5. Christina sings as good as Ariana. And the last example is I can write as quickly as my teacher. So from those example, we can see the differences when we use it. When we use the two formulas of positive degrees. For S plus adverb plus S, like what I said before, that we use it when what is being compared in the sentence is verb. Karena pada dasarnya adverb adalah menerangkan atau menjelaskan verb. Dan for as plus adjective plus as kita gunakan ketika menjelaskan nounnya, karena pada dasarnya adjective itu berfungsi untuk menjelaskan noun. Okay, for the last example of formula not plus as plus adjective or adverb plus as. First example is this task is not as easy as yesterday. So, tugas ini tidak sama gampangnya dengan tugas yang kemarin. And he is not as smart as his sister. Atau dia tidak sama pintarnya dengan saudaranya. Or Dior is not expensive as Chanel. So, the next example is I cannot sing as good as her. And my friend does not drive as fast as her brother. And last, I do not travel as much as my brother. So basically, this example is almost saying that from the previous example, but for this example, we have to add not, because what is being compared is noun or a verb, but one of two comparison is not the same or does not fulfill the equation. Okay, that's enough for me. Hope you guys understand. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arin Kusmordani and my register number is A1M21N027, and in here I want to explain about comparative degree. Okay. The definition of comparative degree is to compare one thing with another thing in the different level. Comparative degree has the following form, like adjective plus er plus than. Rumus ini digunakan ketika adjektifnya hanya memiliki satu silabel. Atau bisa juga dikatakan bahwa rumus ini bisa juga digunakan ketika adjektifnya memiliki dua silabel. However, there are some rules on word endings, like most one-syllable adjectives take the ending er. For example, that is cheap. Cheap is one syllable, so we can add er plus than. Like, my bag is cheaper than yours. Another example like tall. Tall is one syllable, so we can add er plus than. Like, Lisa is taller
is taller than me. Next, one syllable adjective ending in A, we can add R. For example, nice. Nice is one syllable, so we can add R. Like, person I met earlier is nicer than you. One syllable adjective ending in consonants, we can add consonants plus ER. For example, hot. Hot is one syllable with an consonants, so we can add ER. For example, Jakarta is hotter than Kendari. And then, two-syllable adjective ending in Y, we can replace Y with IER. For example, happy. We can replace Y with IER, so it becomes happier. Like, she looks happier than before. Maybe that's all about my explanation about comparative degree. I'm so sorry if I have mistake. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safina and my register number A1M2192021. In this video, I want to provide examples 3 or more syllables. Nah, jika terdiri dari 3 suku kata atau lebih, kata sifatnya itu tidak berubah. Namun kita tinggal tambahkan kata more sebelum adjektif dan kata then after adjektifnya. Contohnya, contoh pertamanya, your mother is more beautiful than my mother. Nah, adjektifnya di sini kata young. Nah, sebelum kata young tadi sudah ada kata more, lebih, dan setelah adjektif young ada kata dan dari. Jadi ibu kamu lebih cantik, lebih muda dari ibu saya, ya. Nah, contoh lainnya seperti Mr. Hana explanation is more specific than Mr. Budi. Jadi itu kata adjektifnya adalah spesifik, dan more kita tempatkan sebelum kata spesifik, dan after spesifik kita taruh kata then. Jadi lebih penjelasan dari Mr. Hana lebih spesifik daripada Mr. Budi. Ada banyak contoh lainnya ini seperti yang di atas. Nah, itu ada kata popular, ada kata interesting, natural. Nah, sebelum kata adjektif itu kita taruh atau menempatkan more sebelum adjektif, dan after adjective kita tambahkan kata then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurrahma Alfira Hamzah, and now I want to explain about superlative degree. What is superlative degree? Superlative degree is the form of an adjective or an adverb used to compare 3 or more things. The superlative from an adjective used to show something has quality to the greatest or less degree. The superlative from an adverb is used to show something has performed an action to the greatest or less degree. The superlative comparison, comparing with the world. For example, comparing the world, student in the class, the citizen of the city, something in that city, or the order. Superlative degree is divided into 2. The first is 1 or 2 syllables, and the second is 2 or more syllables. In here, I want to explain about 1 or 2 syllables. Now, the formula in 1 or 2 syllable is the plus adjective plus est plus of.
For example, 1. He is the richest man in this country. He is the richest man in this country. Which consists of one syllable, so we add the at the beginning and at the end. For the in, make it clear that he is compared to the citizen in that city. 2. She is the tallest student in the class. She is the tallest student in the class. Tall consists of one syllable, so we add the at the beginning and it's at the end. For the in, to make it clear that she compared in the class. 3. Semeru is the highest mountain in East Java. Semeru is the highest mountain in East Java. High consists of one syllable, so we add the at the beginning and it's at the end. For the in, to make it clear that it's compare mountain in East Java. Adjective and adverb consisting of one syllable, we added with it, like cold gonna be coldest, fat gonna be fattest, fast gonna be fastest, hard gonna be hardest, fine gonna be finest. As for the adjective, which consists of two syllables with the suffix y, the suffix is removed and then added yes. For the next material is gonna be followed by my partner. Thank you for attention. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amelia Kartika and my registration number is A1M219025. I am from group 3 and today I will explain about superlative degree for 3 or more syllables. In superlative degree, if it is 3 or more syllables, we just put the and most before the adjective. But remember, don't put then after adjective. Jadi maksudnya di sini adalah dalam superlative degree untuk adjektif yang terdiri dari 3 syllables atau 3 ketukan, maka kita tinggal menambahkan the dan juga most sebelum adjektifnya. Adapun contoh adjektif yang memiliki 3 syllables itu seperti difficult, expensive, important, delicious, confident, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi penggunaan adjektif seperti yang seperti saya sebutkan tadi, yang 3 ketukan atau 3 syllables, maka dalam superlative degree-nya kita tambahkan the dan juga most. Misalnya untuk adjektif difficult, maka form of superlatifnya menjadi the most difficult. Begitu juga untuk adjektif expensive, maka form of superlatifnya itu menjadi the most expensive. Begitupun untuk adjektif seperti beautiful dan juga delicious, maka form of superlatifnya menjadi the most beautiful dan juga the most delicious. Adapun contoh kalimat yang menggunakan adjektif dalam bentuk superlative degree, misalnya Ferrari is the most expensive car. Artinya Ferrari adalah mobil yang paling mahal. Penggunaan kata the most ini menandakan bahwa Ferrari adalah mobil yang paling mahal di antara mobil yang lain. Selanjutnya contoh kalimat yang kedua, misalnya Arini is the most diligent student in this class. Artinya, Arini adalah siswa yang paling rajin di kelas ini. Jadi, penggunaan the most tadi menunjukkan bahwa Arini adalah siswa yang paling rajin di antara teman-teman yang lain. Ya, selanjutnya contoh kalimat yang ketiga, misalnya Nasya is the most beautiful nurse in this hospital. Artinya, Nasya adalah perawat yang paling cantik di rumah sakit ini. Jadi penggunaan the most sekali lagi menunjukkan atau menandakan bahwa Nasya adalah perawat yang paling cantik di antara perawat-perawat lain yang ada di rumah sakit itu. Jadi intinya, dalam superlative degree untuk
adjektif yang memiliki 3 syllables atau lebih. Yang perlu kita ketahui dan pahami adalah jika adjektifnya terdiri dari 3 syllables atau lebih, maka kita tinggal menambahkan kata the dan juga most sebelum adjektifnya. Dalam degree of comparison terdapat juga pengecualian atau exception untuk irregular form. Look at this table. Misalnya untuk adjektif good, bad, little, dan juga many, bentuk komparatif degree dan juga superlatif degree-nya tidak mengikuti aturan yang sebelumnya. Misalnya untuk kata atau adjektif good, di komparatif degree-nya bukan menjadi gooder, tetapi better than. Begitu juga untuk superlatif degree-nya bukan the good, tetapi the best. Selanjutnya untuk adjektif bad bukan menjadi better, tetapi worse than. Begitu juga untuk superlatif degree-nya menjadi the worst. Untuk adjektif little, komparatif degree-nya menjadi less than, superlatif degree-nya menjadi the less. Yang terakhir itu untuk many, komparatif degree-nya more than, sedangkan superlatif degree-nya the most. Baiklah, di sini saya telah membuatkan contoh kalimat yang menggunakan adjektif dari pengecualian tadi, yaitu misalnya adjektif good menjadi the best dan juga bad menjadi the worst. Untuk kalimat yang pertama, this is the best solution for you at this moment. Jadi, the best ini berasal dari positif degree adjektif good, tetapi karena menjadi superlatif maka tadi berubah menjadi the best. Selanjutnya untuk contoh kalimat yang kedua, itu berasal dari adjektif bad, berubah superlatif degree menjadi the worst, bukan the best. Alright, all that I can explain today. I'm sorry if there was a mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.